Mtangazaji wetu wa ishara ni Damian Evans. Katika kesi ambayo imechukua miaka 6 kukamilika, hatimaye Jowie Irungu kwa jina lingine Jowie amepatikana na hatia ya mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani. Naye mwanahabari Jacque Maribe akipata afueni baada ya kuondolewa mashtaka ya mauaji katika kesi hiyo na kuachiliwa huru. Jaji Grace Nzioka alieleza hatua kwa hatua ushahidi ambao ulibainisha wazi kwamba ni Jowie aliyetekeleza mauaji ya Monica Kimani. Irungu sasa atahukumiwa tarehe 8 mwezi ujao wa Machi baada ya kupatikana na hatia. Kwa takriban saa 3, jaji katika kesi ya mauaji ya Monica Kimani yaliyotokea Septemba 18 mwaka 2018, Grace Nzioka alielezea hatua kwa hatua namna ushahidi na mashahidi 35 ulithibitisha jinsi Jowie Irungu kwa jina lingine Jowie alimuua mwanabiashara Monica Kimani. The prosecution has proved beyond reasonable doubt all the ingredients of the offense of murder, the death occurred, the cause of that death, the person who, and in this case the first accused, I'm still on the first accused person, committed that offense, it was not a case of homicide, excusable homicide, it was unlawful. Jaji akisimulia kwa mtiririko matukio ya kabla, wakati na baada ya mauaji ya Monica. The first accused person stole the ID of Dominic Bisera 2 days prior to the commission of the offense, armed himself with a gun, carried a counsel, put it over his cloth, went to Ramuria Gardens, disguised his identity, gained access to the apartment of the deceased, murdered the deceased, left the deceased house, changed his clothes, and eventually went home and burnt the cloth which he wore during the commission of the offense. It is the finding of this court that all this evidence taken culminatively leads to a strong conclusion that the first accused person murdered the deceased. Na baada ya mahakama kutathmini ushahidi huo, ikapata Jowie na hatia kuhusiana na mauaji ya Monica. Therefore, I find the first accused person guilty as charged herein of the offense of murder, that on the night of 19th of September 2018, at an unknown time at Ramuria Gardens apartment, Kitale Lane off Dennis Prit, with others known before this court, he murdered Monica Kimani. Ushahidi uliotolewa kwake mshukiwa wa pili ambaye ni mwanahabari Jacque Maribe ulishindwa kudhibitisha kuwa Maribe alihusika moja kwa moja na mauaji ya Monica Kimani. The evidence by the prosecution against the second accused person did not place the second accused person in the house of the deceased on the material night. There was no evidence that she had ever communicated with the deceased. The evidence that the prosecution have brought before this court on the second accused person relates to the events of 20th of September 2018, and that is the shooting incident. And the second accused person having had no objection to her 2 statements which she gave the police. One saying that the second accused person, the first accused, was shot in the house, and then retracting that statement the following day, only leads this court to the provisions of section 129 of the Penal Code. Jaji Nzioka aliulaumu upande wa mashtaka kuhusiana na mashtaka yaliyopendekezwa dhidi ya Maribe, akisema hayakufaa kuwa ya mauaji bali ya kutoa taarifa za uongo na kinzani kwa maafisa wa serikali kuhusiana na mauaji ya Monica Kimani. It is my considered view that the charge brought against the second accused person was not the
proper charge. Kufuatia hayo, aliipa kibarua afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma kukabiliana na Maribe. Was there any offense committed when the second accused person gave a statement to the investigating officers at Langata Police Station, which turned out to be not true? I say no more. The Office of the Director of Public Prosecution know their mandate. Naam, huku mwanahabari Jacque Maribe akiibukia katika lango la mbele kuonyesha ama ishara kwamba ameweza kuondolewa mashtaka dhidi yake ya mauaji. Jowie Irungu ameweza kupitishiwa katika milango ya nyuma ili kuingizwa katika magereza akisubiria siku yake ya 8 Machi ili kuweza kusomewa hukumu yake. Ode Francis, KTN News, Nairobi. Na ilikuwa ni afueni kubwa kwa